Good evening, Hirusha. I hope you are ready for the lesson today. Good evening, teacher. I am ready for lesson. Right. Okay, good. Okay, so if we take, I think you can see my screen. So if we take during the last lesson, we ended our last lesson using this or doing the two activities which were related to listening, right? So with that activity in our workbook, we have completed the first unit. So we have come to the end of the first unit, but in our pupils book, we still have few more exercises. So we will continue with the exercises we have in our pupils book, right? So today, I think we did this activity 1.5, which was also a listening activity where we listened to a conversation of the mother and the twin brothers, right? So today we will do the activity 1.6. So we will see what we have to do here, right? So activity 1.6, Temia and Tenuka met a new friend, Raju, who shared with them a new way to pack the bags. Look at the picture clues and find how he arranged the bag. Rearrange the pictures and write the relevant number against each sentence. So what does this activity means is it helps us to see when an image or a picture is given to us, we should be able to figure out what is there, right? So whenever a picture is given to us, we should be able to figure out what is the meaning mentioned there and map it to a sentence, right? So you can see here we are given, if I'm not mistaken, we are given 11. Yes, 11 images are given here. So what we will have to do is we will have to map these 11 images into these instructions. So there are 11 instructions which are given by Raju to the two brothers. So we will have to see which image from the above given 11 images will match to this particular sentence, right? So I will read these 11 for you. So the first one is gather all the clothes you will need. So that means when we are going somewhere, we will have to collect all the clothes which we need to carry before starting to pack it, right? And then roll softer clothes. That means uh, when we arrange the clothes, we sometimes fold them, right? So what do we mean by fold means? අපි නවනවා කියන්නේ ඇඳුම් අපි නවලනේ සාමාන්‍යයෙන් අල්මාරියේ අපි තියන්නේ. එතකොට ඒ නවන එකට තමයි කියන්නේ fold, right? So fold means නවනවා. So we අපි ඇඳුම් නවලා ඒ කියන්නේ ඝනකම් ඇඳුම් තමයි මෙතනදී අපිට නවන්න කියන්නේ fold the stiffer one. Stiffer කියන්නේ ටිකක් ඝනකම් විදියේ ඝනකම වැඩි ඇඳුම්. ඒ කියන්නේ trousers ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඝනකමෙන් වැඩි. ඒතකොට ඒ වගේව නවන්න. But it says roll softer clothes, right? So වැඩිය ඝනකම් නැති සිනිඳු. Softer means සිනිඳු. ඒ වගේ ඇඳුම් සාමාන්‍යයෙන් t-shirts ඒ වගේ දේවල් ඒවා roll කරලා තියන්න කියලා තමයි උපදෙස් දෙන්නේ මේකේ. Right? And then if we move on to the fourth one, arrange the rolled items and folded clothes separately, right? So some of the clothes we rolled and some of the clothes we folded, and now we need to arrange these items separately, right? නවපු ඒවා එක තැනකත් roll කරලා තියෙන ඒවා තව තැනකත් වෙන වෙනම තියන්න කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. And then top the pile with the clothes you will need first. So top the pile, what do we mean by top the pile is අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුම් තියනකොට එකක් උඩ එකක් තියන්නේ. එතකොට ඒකට තමයි pile එකක් කියන්නේ. right? එක උඩ එක යම්කිසි දෙයක් තියලා තියෙනවා නම් ඒක ඇඳුම් වෙන්න පුළුවන්. ඒක යම්කිසි පොත් වෙන්න පුළුවන්. a pile of books. ඒ වගේ අපි එක උඩ එක තියනකොට ඇඳුම් එහෙම තියනකොට අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන ඇඳුම් උඩින් තියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. top කියන්නේ උඩින්ම තියන්න කියන එක. Top the pile with the clothes you will need first. මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන ඇඳුම් ටික උඩින්ම තියන්න. And then it says write a list of items you will need.
right? So when we are going somewhere, we need to remember that all the things which we need to carry, we will not like to miss any items. අපි ගෙනියන ඇඳුම් කිසි දෙයක් අමතක නොවි ගෙනියන්න නම් අපි ලිස්ට් එකක් හදා ගන්න ඕනේ ඔක්කොම අවශ්‍ය දේවල් තියෙන. Right? And then it says select a suitable traveling bag. අපි යන ගමනට ගැලපෙන, suitable කියන්නේ ගැලපෙන බෑග් එකක් අරගෙන යන්න. traveling bag කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අඳුන් දාගෙන යන bags වලට අපි ඒවා හඳුන්වන්නේ traveling bag කියලා. Right? And then it says put all toiletries separately. So what do we mean by toiletries? Toiletries කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් නාන කාමරයේදී භාවිතා කරන දේවල්. ඒ කියන්නේ දත් බෙහෙත්, දත් පුරුසුව, සබන්, ඒ වගේ විවිධ දේවල් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ දේවල් වෙනමම තියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Put all toiletries separately. Separately කියන්නේ අනිත් ඒවායින් වෙනමම. Right? And then it says use a separate bag to put shoes or flip-flops. We learned this word flip-flop. So I mentioned that flip-flop means it is like the slippers, right? සෙරෙප්පු කියන එකට තවත් සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියන්නේ slippers. හැබැයි මෙතනදී අපි flip-flops කියලාත් අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට මෙතනදී කියන්නේ වෙනමම bag එකක් පාවිච්චි කරන්න අපේ සපත්තු සහ සෙරෙප්පු දාගෙන යන්න. Right? And then it says your packed bag will look like this. ඒකට අන්තිමට මේ කියලා තියෙන ඔක්කොම උපදේශ වලට අනුව pack කරායින් පස්සේ අඩු කරායින් පස්සේ මේ bag එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. Right? And the last sentence is use the corners to put rolled clothes. අපි roll කරපු ඇඳුම් කෙරවලේ bag එකේ කෙරවලවල් වල තමයි දාන්න කියන්නේ. Right? So these are the 11 instructions which are given to us. So now what you will need to do is you will have to see which of these pictures will match to the given instructions, right? So as an example, you will have to see in which picture which gives us the idea of gathering all the clothes which we need. අපිට අවශ්‍ය සියලුම ඇඳුම් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා පෙන්눔 කරන පින්තූරය මේවයින් මොනවාද කියන එක තමයි අපි තෝරන්න ඕනේ, right? So when you are doing this, there can be cases where it is a little bit hard for you to exactly understand or identify the picture. ඒ කියන්නේ අපි මේ පින්තූර තෝරගෙන යනකොට සමහර විට මේ කියන සමහර දේවල් අපිට එකපාර උදාහරණයක් විදිහට මේක එකපාරම වාට හිතා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් මොන පින්තූරද කියලා. right? එහෙම වුණොත් හොයාගන්න ලේසි දේවල් complete කරගෙන යන්න. දැන් rolls of the clothes. ඒ කියන්නේ ගොරෝසු නොවන ඇඳුම් රෝල් කරන්න කියලා තියෙන. එතකොට ඒක සමහර විට මේ තියෙන පින්තූර වලින් ඔයාලට හොයාගන්න ලේසි කොයි පින්තූරෙන්ද ඇඳුම් රෝල් කරනවා පෙන්වන්නේ කියන එක. එතකොට මේ වගේ ලේසි ඒවා ටික ඉස්සල්ලා මේ වලට නම්බර ටික දාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන ඒවායින් අනිත් ඒවා ටික හොයාගන්න පුළුවන්. Right? So I hope it is clear what you have to do. So I will give you few minutes. You can take few minutes and try to fill the image numbers in this box, right? So මේ කොටුව ඇතුලේ මේ image එකට අදාළ මෙතනට උදාහරණයක් විදිහට මෙතන මේ කියන වාක්‍යයට එන්නේ 10 නම් 10 නොවෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට 10 නම් මෙතන 10 ලියන්න. right? මම විනාඩි කිහිපයක් දෙන්නම්. දැන් මේක කරන්න. කරලා ඉවර වෙලා අපි answers discuss කරමු. Once you have completed, please let me know. Right? Is it clear, Hirusha? Yes, Right. Okay. Then start the exercise, and once you're done, please let me know.
Finish, teacher. Finished, right? Okay, so shall we check the answers? So the first one, gather all the clothes you need. Which one do you think comes with this pictures? Number 4. Number 4. 4, yes, correct. Number 4, you need to gather. So it shows what are the different types of clothes we need to collect, right? Whether it is hot, if it is cold, we will have to collect all the clothes. Okay. The second one, roll softer clothes. Which one do you think? Number 2. Number 2, yes, very good. So we can see someone is rolling the clothes, right? And next one, fold the stiffer ones. Number 6. Number 6, yes. So fold the stiffer ones. Number 6, right? Yes, it's correct. And okay, the next one, arrange the rolled items and folded clothes separately. Which Number 1. number 1? Yes, it is number 1. We have to arrange them separately. Okay, good. Top the pile with the clothes you will need first. Number 11. Number 11, yes, it is correct. So we need to keep the ones which we will be using first at the top. Right. Write a list of items you will need. Yes. Number 5. Number 5, yes, we can see a girl is writing a list. So that is number 5. Good. Select a suitable traveling bag. Number 7. Number 7, yes. So there are different types of traveling bags. We will have to find which one is the best. Okay, the next one. Put all toiletries separately. Yes. Number 3. Number 3, yes, very good. So you can see, as I said, what do we mean by toiletries? That is toothpaste, toothbrush, and then soap. So, Yes, soap, face wash, everything which we use in the washroom or the bathroom, right? Next one, use a separate bag to put shoes or flip-flops. Which one? number 8. Number 8, yes, very good. So that is, you can see here we are using separate bags to keep the shoes, because we cannot keep the shoes inside with the clothes, so we will have to use separate bags. And next one, your packed bag will look like this. Number 10. Number 10, yes, number 10 is the final setting. Okay, and then use the corners to put rolled clothes. Which one? Number 9. Number 9, yes, very good. So you have got everything is correct. So now you can see we will have to, when we are given some images or pictures, we will have to identify what is exactly there and try to convert into the text format, right? So that is the main objective of the activity which we did little while ago, right? And now we will be moving on to the next discussion topic or the next activity. The next activity is linked to something called the countable nouns or the count nouns, right? So before moving on with the particular information in the textbook, I have few more slides which I have prepared separately. So the activity 1.7 in your pupils book, which we are going to do in a little while, what we exactly are going to do, right? So in this case, we can say what we are going to do is we are going to find the plurals of countable nouns.
right? So we are going to find plurals of countable nouns. So in order to do this, we need to know what are plurals and what are countable nouns, right? So what do we mean by plurals? Hirosha, do you know what do we mean by plurals? Plural is teacher one of a item. One or more. Plural, singular and plural. These are the two words which are going hand in hand, singular and plural. So what is singular and what is plural? Singular is one item, Yeah. and plural is many or some items. Yes, very good. So singular means only one item, right? So generally if we tell something as singular, it is only one, right? Eka vachana, right? Singular means eka vachana and plural means it is bahuvachana, right? We have many of the corresponding items. And then if we consider what is countable nouns, what do we mean by countable nouns? Do you know what are countable nouns, Hirosha? Yes, No teacher. right. Okay, so don't worry, we will talk about it, right? So I will just go to this slide. Just give me a minute. Right, okay. Okay, so this is what we have as countable nouns and uncountable nouns, right? I hope by now you know what is a noun, right? Noun means nama padyak, right? So it can be a person, it can be a place, it can be an animal, it can be a thing, it can be a feeling. We learned about nouns, right? Api nama padi igena gatta. So what we are going to learn today is what are countable nouns and what are uncountable nouns, right? So what do we mean by count? Api count kiyanne mokadda? අපිට ගණන් කරන එකට තමයි අපි කියන්නේ count, right? So we can say count the number of pens in your pencil case. ඔයාගේ pencil case එක ඇතුලේ තියෙන පෑන් ගාන ගණන් කරන්න. So that is something which we can count. So what do we mean by a countable noun is things or nouns which we can count, right? අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් විදිය නාම පදවලට තමයි අපි කියන්නේ countable nouns, right? So here you can see an apple. So if there is a box of apples, apple දාලා තියෙන පෙට්ටියක් අපිට දුන්නොත්, we can count it specifically and we can say there are 10 apples or we can say there are 20 apples, right? And if we take a school, right? So in Sri Lanka, we can say there are 3,000 schools in Sri Lanka. So අපිට ලංකාවේ තියෙන පාසල් ගාන ගණන් කරන්න පුළුවන්. Right? So that kind of nouns are said to be countable nouns. Right? So when we take these countable nouns, it can be either singular or it can be even plural, right? ඒ කියන්නේ අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් විදිය නාම පද සමහර අවස්ථාවල වචනය book as an example. If it is one book, we can say a book. But if there are a lot of books, it is books, BOOKS, right? And house, houses. right? අපි ඒක වචනයෙන් කියනවා නම් අපිට තියෙනවා book කියන එක. ඒක බහුවචන වෙනවා නම් books අන්තිමට අපි s අකුර යොදනවා. එහෙම නැත්නම් house ඒක වචන, houses අන්තිමට අපි es එකතු කරනවා. එතකොට ඒක houses. එතකොට ඒක වචන වලට වෙනස් විදිහේ වචනයකුත් බහුවචනයට තව වචනයකුත් තියෙනවා. ඒ බහුවචනයට එන වචනේ වෙන්නේ ඒක වචනේ තියෙන එකට අපි අවසානයේට යම්කිසි අකුරක් හෝ දෙකක් එකතු කරන එක තමයි කරන්නේ. Right? And when it comes to uncountable nouns,
What do we mean by uncountable nouns? They are the ones which we cannot count, right? As an example, we cannot count the number of water drops in the sea, right? අපිට මුහුදේ තියෙන වතුර බින්දු ගාන ගණන් කරන්න බෑ. අපිට ඒක ගණලා කියන්න බෑ ලක්ෂයක්ද මිලියනයක්ද කෝටියක්ද ඒක ගැනිය ගණන් කළ නොහැකි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා, right? If you take 1 kilogram of sugar, right? ගෙදර තියෙන සීනි කිලෝග්‍රෑම් එකක් ගත්තොත් ඒක ඇට ගන්න අපිට ගණන් කරන්න අවුරුදු ගානක් යයි, right? So in that case, and even if we consider understanding, දැන් මම කියන එක ඔයා තේරුම් ගන්නවා කියන එක අපිට ගණනය කිරීමකින් කරන්න බෑ, right? So those kind of nouns are said to be uncountable nouns, right? So when we consider uncountable nouns, whether we have only one or whether we have a large quantity, it is always singular, right? ඒ කියන්නේ අපි වතුර කියන වචනය ගත්තොත් වතුර water ඒක බහුවචන කරත් waterම අපි කවදාවත් water කියන එක බහුවචන වුණාම waters කියලා s අකුරක් යොදන්නේ නැහැ, right? So when we consider uncountable nouns, we never add anything to the end of the singular word, but the plural word is also going to be the same as the singular word, right? So water is the singular word, plural also will be water. Sugar, it is going to be sugar again, right? So we never say sugars, right? සීනි වලට අපි ඒක වචන වුණත් sugar, බහුවචන වුණත් sugar. මොකද ඒක අපිට ගණන් කරන්න බෑ. එතකොට ඒක වචනද බහුවචනද කියලා වෙනසක් නෑ. Uncountable nouns වලට අපි ඒ පාවිච්චි කරන වචනයමයි. But for countable nouns, there are two words, right? Singular and plural. So today, what we are going to see is how we are going to convert a singular countable noun into the plural form, right? අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් නාම පදවල ඒක වචන පදය බහුවචන පදයට අපි convert කරනකොට මොනවාද දැනගන්න ඕන දේවල් කියලා තමයි ඉගෙන ගන්න. එතන ඕගොල්ලන්ට දැන් පැහැදිලි මෙතන book කිව්වහම ඒක බහුවචන නම් books. අපි s එකක් පමණයි යොදන්නේ. හැබැයි house එක බහුවචන වෙනකොට houses අපි e එකකුයි s එකකුයි යොදනවා. එතකොට මේ s එකක්ද යොදන්නේ es එකක්ද යොදන්නේ එහෙම නැත්නම් වෙන අකුරු කීපයක්ද යොදන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් විවිධ නීති ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික අපි දැනගත යුතුයි. Right? So here I have just given you some examples for singular and plural form of countable nouns, right? මෙතන countable nouns වල ඒක වචන සහ බහුවචන උදාහරණ කීපයක් තමයි මේ වගුවේ පෙන්නලා තියෙන්නේ, right? A book, the singular form is a book, plural it will be books. A girl, plural would be girls. A boy, plural would be boys. A box, plural would be boxers. A mango, plural would be mangoes. An animal will be animals. An umbrella would be umbrellas. An onion will be onions. An egg would be eggs, right? So here in these examples, I have made it bold. මම මෙතන තද අකුරෙන් ලියලා තියෙන්නේ ඒක වචන පදය බහුවචන පදයට යොදනකොට අපි එකතු කරන අකුර හෝ අකුරු මොනවාද කියන එක, right? උදාහරණයක් විදිහට book කියන එක මම කියව විදිහට අපි plural කරනවා නම් මේක books අන්තිමට s එකක් යොදන්නේ. හැබැයි mango වගේ වචනයක් මේ ngo කියන වචනේ තියෙනවා නම් ඒක plural කරනකොට අපි es කියන අකුරු දෙකම add කරනවා, right? So there are different rules, right? So there are different set of rules by which we can find what are the last letter or letters we need to add, right? ඒ කියන්නේ අපේ මේ අවසානයේ තියෙන අකුර අනුව තමයි අපි බලලා මෙතනට s එක හෝ es එක හෝ එහෙමත් නැත්නම් වෙන අකුරු කීපයක් එකතු කරන්නේ. Right? So let's move on to look at what are the ways we add these, whether it is S, whether it is ES, whether it is VES, likewise, right? So first,
The first category is regular nouns, right? So samanya namapada, regular nouns. So as an example, the car, dog, book, house, apple, right? So in these examples, we will be adding an S to the end, right? අපි සාමාන්‍ය නාම පද කියලා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඇති විශේෂත්වයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කාර් එක, ඩොග් ඒ වගේ ගොඩක් අපි යූස් කරන වචන තියෙනවා. මේ වලට අවසානයේ අපි S එකක් විතරයි යොදන්නේ. Right? So if the noun is a regular noun, we need to add only a simple S. Right? But when it comes to words which ends in, right? අපේ මේ කියන වචනය අවසාන වෙන්නේ S එකකින්, CH එකකින්, SH එකකින්, X එකකින්, එහෙමත් නැත්නම් Z අකුරකින් නම් we need to add E and S, right? S, CH, SH, X, or Z. If the word ends with any one of these five, මේ කියන විදි පහෙන් එකක් විදියට අපේ වචනය අවසාන වෙනවා නම් we will have to add E and S, right? Bus, buses, match, matchers, dish, dishers, box, boxers, quiz, quizzers, right? But here you can see quiz එක බහුවචන වෙනකොට එක ඉසෙඩ් එකක් වෙනකොට ඉසෙඩ් දෙකක් වෙනවා. ඒ වගේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන ස්ථාන තියෙනවා. හැබැයි එහෙම නැතුව සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන යම් කිසි අකුරු විදියකින් අවසාන වෙනවා නම් අපේ නාම පදය අපි අවසානයට es අකුරු දෙක එකතු කරලා තමයි plural කරන්නේ. Right? And then if we have any words end in f or fe, අපේ වචනය අවසාන වෙනවා නම් f වලින් හරි fe කියන දෙකෙන් නම් අපි මේ කියන f එක අයින් කළ යුතුයි. Right? මේ f එකයි fe කියන එකයි මේ අවසාන අකුර හෝ අවසාන අකුරු දෙක අයින් කරලා remove, right? මේකේ තියෙන අපේ නාම පදයේ තියෙන f එක හෝ fe කියන එක අයින් කරලා add කරන්න ඕනේ ves, right? So as an example, leaf, leaf කියන්නේ කොළය, ගහේ කොළය. හැබැයි බහුවචන leaves, right? We have removed this f, we have removed this f. Let me just write it. Right? We have removed this f and we have added ves, leaves. So remove either f or fe and add ves. So wolf, remove f and add ves, wolves. Life, we have to remove both f and e, right? So here you can see remove both f and e and add ves, lives. Knife, remove both fe and add ves, right? But there are some exceptions, right? මේ කියන නීතියට අනුගත නොවන සමහර අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ roof, අපේ වහලය, වහලය කියන එක අපි එතනදී අන්තිමට f එන්නේ. හැබැයි අපි ඒක plural කරනකොට බහුවචන කරනකොට s එකක් add කරන එක වෙන්නේ. cliff, cliff කියන්නේ කඳු මුදුනට තමයි අපි cliff කියන්නේ. cliff කියන එක අපි බහුවචන කරනකොට s එකක් විතරයි add කරන්නේ, right? So this is the general rule. අපි සාමාන්‍යයෙන් අවසානයේ f එකක් හෝ fe තියෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ f එක හෝ fe එක අයින් කරලා මේ ves කියන එක add කරනවා. හැබැයි එහෙම නොවන මේ වගේ විශේෂ අවස්ථා සමහරකුත් තියෙන්න පුළුවන්, right? So I hope it is clear to you until now. And then we have another two sets, right? Regular nouns, we talked about this and this one, right? So the next set is which the word ends in a vowel and a y, right? අපේ වචනය අවසාන වෙනවා. Sorry, අපේ වචනය අවසාන වෙනවා vowel. So vowel එකක් කියන්නේ a e i o u, right? අපි දන්නවා vowels කියන්නේ a e i o u. So we end the word with a vowel and a y. vowel එකක් සහ y කියන එකෙන් අපි ඉවර කරනවා නම් ඒ කියන්නේ day, key,
boy, guy, donkey. So here you can see we end with a Y and the letter before E is a vowel. මේ වගේ අවස්ථාවක we simply add S. අර මුලින්ම තිබ්බ regular word එක විදියටම තමයි අපි අවසානයේට නිකම්ම S එකක් add කරන එක කරන්නේ. Right? And then the next one is if we end with a consonant and Y. So what is a consonant? Hirusha, can you remember what is a consonant? Yes, teacher. Yes, what is a consonant? No, not A-E-I-O-U. Yes, very good. So you remember that. So consonant එකක් කියන්නේ අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අකුරු 26ක් තියෙනවා. ඒ 26න් vowels කියලා අපි කියනවා A E I O U. A E I O U නොවන අනිත් අකුරු 21ට තමයි අපි කියන්නේ consonant. So if we have a word which is ending with such a consonant followed by a Y, right? Consonant එකක් සහ අවසාන වෙන්නේ Y අකුරෙන් නම් මේ Y අකුර අපි අයින් කරලා අපි එකතු කරන්න ඕනේ IES, right? So as an example, city. City, T is a consonant and Y is the letter Y. So we have to remove the Y and we will have to add IES. So city, cities, CITIES. Baby, this is a consonant, this is Y. So we have to remove Y and add IES, BABIES, babies. Story, stories. Party, parties. Country, countries, right? So that is how we are going to make the words plural if we have a vowel and a Y, consonant and a Y. And then there are a set of nouns which we say as irregular nouns, right? So irregular nouns කියලා අපි කියනවා මෙන්න මේ වගේ වචන. ඒ කියන්නේ ඔයත් දන්නවා ඇති man, child, food, foot, tooth, mouse, person. So in this case, the plural would be a totally separate word. ඒ කියන්නේ අපි මේකෙදි බහුවචනය හදන්නේ කෙලින්ම මේ දීලා තියෙන වචනය අවසානයේට යම්කිසි වෙනසක් කරලා නෙවෙයි. ඒක ඇතුලේ වචනය ඇතුලේ වෙනසක් කිරීමෙන්. ඒ කියන්නේ man නම් plural is men. So we convert this A into E. Child, children. So child we have the CHILD. For that we add REN. Foot, if it is plural, it will be feet. This double O will be replaced by double E. Tooth, teeth. Mouse, mice. Person and people, right? මේ වගේවා ඒ කියන්නේ ඒකට අපිට හරිම නීතියක් දෙන්න බෑ මේකට ඊ දානවද ඕ වෙනුවට ඊ දානවද එහෙම කියලා ඒ වගේ වලට අපි කියනවා ඒවා සාමාන්‍ය නොවන නාමපද. එතකොට මේවා ටික වෙනමම දැනගත යුතුයි, right? So foot, feet, tooth, teeth, mouse, mice. So මේ වගේ දේවල් අපි ටිකක් දැනගන්න ඕනේ, right? And another set of rules we have is if we have a word ending with a vowel plus O. ඒ කියන්නේ අපේ මේ වචනයේ අවසානයට තියෙන්නේ O අකුර සහ ඊට කලින් තියෙන්නේ vowel එකක්. A E I O U කියන පහෙන් එකක් නම් අපි අවසානයට නිකම්ම S අකුර දාන්නේ, right? Zoo, radio, stereo, video, kangaroo. So we end the word with an O and the letter which is prior to the last O is a vowel. Vowel එකක් සහ O වලින් නම් මේ වචනය අවසන් වෙන්නේ. We simply have to add an S, right? So වචනයට අවසානයේ කෙලින්ම S එකක් add කරන්න විතරයි තියෙන්නේ, right? And on the other hand, if we end it with a consonant and a O, right? So we end it with an O and the letter we have is a consonant. A, E, I, O, U නොවන අකුරක් නම් ඊට කලින් තියෙන්නේ අපි add කරන්න ඕනේ ES කියන අකුරු දෙක, right? Hero, heroes. When we say heroes, it is not HEROS, but it should be HEROES.
right? This is because this is a consonant and this is O. If this was a vowel and this is again O, it should be simply S, right? හැබැයි මෙතනදිත් එහෙම නොවන පොඩි පොඩි අවස්ථා තියෙනවා piano, photo, right? So we can see this is ending with O and the letter we have prior to O is a consonant. හැබැයි මේ අවස්ථාවල අපි add කරන්නේ S එකක් පමණයි, right? So මේ වගේ විශේෂ අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම නැතුව සාමාන්‍යයෙන් අපි කියද්දී මේ විදිහට තමයි අපි add කරන්න ඕනේ, right? And then there are some words in which, even though it is countable nouns, සමහර ගණන් කරන්න පුළුවන් නාම පද තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ ඒක වචනද බහු වචනද කියලා වෙනසක් නැහැ. අර uncountable nouns වගේම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. Right? So you can see here sheep. Sheep කියන්නේ බැටළුවා, right? Sheep, if it is one sheep, still it is sheep. If it is more than one, it is still sheep. Deer, deer. Fish, fish. So plural of fish would be fish. And then series, it is going to be a series. So we know there are test series when it comes to cricket. We have test series, one-day series. So even if it is plural, if we have multiple number of test series, it is going to be still series. And species, right? Species කියන්නේ ජීවි කාණ්ඩ කියන එක. එතකොට ඒක එක කාණ්ඩයක් වුණත් ස්පීසීස් කියන්නේ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වුණත් ස්පීසීස් කියලා තමයි කියන්නේ. Right? So I hope you are clear with this set of rules. Right? මං හිතනවා දැන් මේ ටික පැහැදිලි කියලා. කලබල වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ ටික ඔක්කොම එකපාර මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. අපි examples කරනකොට ඒවා කරනකොට ඔයාට මේ ටික ඔළුවට තව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Right? Okay, so I will just going back. Right. Okay, so again, if I just go, you have some words where you will be adding simply S, whereas some words where we will be adding ES, some words where we will be adding VES. Likewise, there will be cases where we are changing the word separately and we will be adding IES. And then in some cases, we will be not changing anything at all, right? So this is what we call as countable nouns and uncountable nouns. So since we have gone through the time, I would like you to do this activity 1.7 at home, and we will discuss the answers during next lesson, right? Is it okay, Hirosha? Because we have already gone beyond the time. අපේ වෙලාව දැනට ඉවර හන්ද අපි මේක අදට මෙතනින් lesson එක අවසන් කරනවා. මේ activity 1.7 ගෙදර වැඩක් homework එකක් විදියට කරගෙන එන්න. එතකොට අපි ඊළඟ lesson එකේදී මුලින්ම මේකට උත්තර සාකච්ඡා කරලා ඊළඟ activity එකට යමු. And also read this, right? So in activity 1.8, we are going to read a poem, right? So English වලින් අපි දන්නවා poem. අර සිංහලෙන් අපිට කවි තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් poems තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ තියෙන poem එකක් තමයි මේක. මේකත් අපි ඊළඟ lesson එකේදී කියවලා මේකට උත්තර අපි හොයමු. ගෙදරදී practice කරන්න මේක කොහොමද ලස්සනට කියවන්නේ කියලා, right? So you have two activities to do as homework. First one is you need to find what are the plural words of these countable nouns, and then you need to practice how you are going to read this poem or recite this poem, right? And then during the class we will discuss the answers for these exercises, right? And also if you have some time, here also you can see there is a long letter. It is a letter. So if you have time, try to read it as well.
right? තනියම කියවලා ඒ දෙක පුහුණු වෙන්න. එතකොට මේ ටික අපි ඊළඟ සතියේ මේ exercises ටික කරපුවම මේ unit එක අවසන් වෙනවා. ඒ හන්දා ගෙදරදී මේක කරන් එන්න. එතකොට අපිට ඉක්මනට උත්තර සාකච්ඡා කරත හැකි. මේකත් කියවලා පුරුදු වෙලා එන්න. කොහොමද මේක කියවන්නේ? ඊට පස්සේ මේකට උත්තර අපි කතා කරමු. සහ අවසාන වශයෙන් මේ තියෙන එකේ මෙතනදී ලියුමක් තියෙනවා. ඒ ලියුමත් කියවමු. කියවලා අපි මේ උත්තර ටික හොයමු. ලබන ඊළඟට සතියේ තියෙන පාඩමේදී. Right? So you have these few activities. Today is Saturday. We will be meeting again week, next week. So you have few days. So do these activities which I mentioned as homework, and we will meet again next week. Right? Next Thursday, I guess. Right? So we will meet again next Thursday. By Thursday, try to do these activities as homework, right? So is everything clear, Hirusha? Yes, teacher. Good night. Right, okay, thank you and good night, and we will meet next week.